Nyinyi kama sub-county leaders, kwa sub-county zenu, si kuna shule, and I'm sure they participate kwa football matches. Now I want you guys to make it active. Hata kama watakuwa wakicheza during the weekend, wanacheza actively within interschools, itatusaidia sana have teams zenye ziko active. With that, tutakuwa tukigrow. Wakiendelea kucheza hivyo interschools, tutakuwa hata na team hata kama ni moja inatoka kwa sub-county kiparticipate kwa county level. Alafu pia itatufanyia ikuwe very easy to have a team tukiwa na higher tier leagues. Teams zina participate kwa higher tier leagues. Badala ya kwenda kutafuta players huko mbali, at least tunatafuta players kutoka huku kwa Nakuru County. So let us join hands and tusaidiane. You're there to help us. Obviously sisi hatuwezi fika kwa each and every sub-county. Tunaweza kosa hiyo uwezo wa kufika kwa each and every sub-county. But we are glad we have you guys there. Kindly let us work together, alafu tukuwe na very vibrant county. Vile tu Nakuru County imekuwa top notch kwa football, to make even more, ndio tukuwe na benchmarking mingi. Asanteni sana na Mungu awabariki. I'm looking forward for you guys. Mtaombea sana tuendelee kuwork pamoja. Asanteni. End of the season, for this season for youth football, nitaanzia structure ya youth football is we will be having the competition at branch level that we are calling it youth elite league. That one hiyo ni county level that will be managing and monitoring at county level, and then we'll be having every sub county the way you are having your own league. Pia tujaribu tukue na league ya grassroots ya youth, which is under 17, under 15, under 13, under 11, in that order. Alafu tujue ni nini inahitajika kwa youths, kama ni under 11, size of the ball, size of the field, hizo vitu tunafaa kuijua. Then football ya youths, naweza sema it is the most important sector in football than hata hii yote yenye tunadiscuss. If we get it wrong from the youth level, hata tukikuja hapa juu tuta struggle sana. So we must get it right from that grassroots ya youth. If we are talking about a youth who is 12 years of age, hatuwezi ngoja mpaka afike 18 years akuja acheze sub county. All these 6 years atakuwa anafanya nini? Si lazima tukue nayo. So what I'm urging you people at sub county level, tuende tukae chini, you set up that structure. Mnajua venye sub county inakaa. Kama mko na wards 4, mnaweza weka hiyo ward wacheze yao so that it becomes cost effective. Kwa sababu sasa pale mambo ya youth, people are running away from it because of expenditure. So if we want to make it cost effective, tukuwe na youth league kwa every sub county yenye inachezwa at the nearby grassroots. Ile mnaweza sema every holiday, kama ni a specific ward wacheze hapo, so that it becomes easier for you people to manage. Kitu ingine nitaongea about youth football. Tutakuwa tunapatana hapo kwa page yenu ya every sub county. We want to make every sub county to have its own structure ya youth football at sub county level. Those youth academies yenye wako na uwezo ya kucheza elite youth ya county, we will be having their own page. We will handle them at that level. But nyinyi mkuwe na yenu at sub county level that you are fully in charge. Ours is just to come in, we offer support that we have, we offer guidance that we have, and we offer directives that we feel it is good for your sub county. I know every sub county has got its own uniqueness. Kuna ile sub county youths wanacheza kwa field moja on a specific day. You handle it at that level. We offer the advice, we offer the support that you require. Then nikuje sasa nisungumzie the most important part of why every sub county should have youth league, and why all of you people should get involved in ensuring that youth football is ongoing. Hakikisha every single youth that is in a team is registered under FIFA Connect. Hapo ndio nyinyi mtakuwa na more benefit than any other person. Wale coaches wanangoja tu kijana amemaliza form 4 wanaleta kwa timu yake ya sub county. Hakikisha by the time anapeleka kwa hiyo timu yake ako kwa FIFA Connect ya background ya youth. That is how that youth academy is going to benefit in the coming future. Huwa napenda kusungumzia small example
the known young footballer by the name Andrew Kibet. Si kila mtu anajua Kibet alitrend sana. Nani anaweza jua yeye ako registered under which youth academy? Mlikuwa mnaona St. Anthony Boys High School wakipiga sherehe hapo about Kibet. They are not the main beneficiaries of that youth of that player. There is a small academy somewhere in Baringo. Walijua hii mambo kitambo, wakachanuka, wakaeka yeye kwa FIFA Connect. They are the original owners of that young player. So it is very important. Hata nyinyi muambie hao coaches, it is good to have all youth players under FIFA Connect. It is for their own benefit. Ile siku kijana atatoka tu kidogo hivi. You saw the story of a young boy who was 18 years of age from Kariobangi Sharks. Akaenda AIK Sweden. Mulisikia mamilioni ya pesa venye ilikuja. Mkasikia watu wakipigana, alikuwa kwa academy yangu. Lakini FIFA Connect katoa ukweli kasema this was the original academy. Nao ndio wanapata benefit. Sasa wewe ukikusa vijana pale chini na hujaweka kwa FIFA Connect, akuja acheze hii tournament ya Nakuru FKF FA Cup. Si mtu ata sport achukuliwe awekwe kwa FIFA Connect. Ikue that is the original FIFA Connect yenye inawekwa. You will never see any benefit. So tusipoweka hao vijana kwa FIFA Connect at that young age, itakuwa ni shida kwetu. Tutakuwa tunasema huyu player anatoka Kilgil. But no one from Kilgil is benefiting from such a player. I saw a discussion watu wakisema Chona Fire alikuwa wa Kilgil, alikuwa wa Njoro, alikuwa wa Ikaton and all those things. Kwa nini watu wanapigania hivyo? Kuna mtu tu ametulia mahali tu anawaona mnapiga mbwembwe zenu, lakini anajua kwa FIFA Connect I was the first one kuweka Chona Fire kwa FIFA Connect, and they are the real and actual owners. So watu watakuwa wanapigana. So let us have a good structure right from under 13, under 15, under 17, and we are going to support all youth leagues in every sub-county. Now, wale watacheza elite ya county, all those teams also watakuwa wanatoka kwa sub-county yenu. Utapata kuna team iko na youth elite yenye wanacheza county, alafu wako na ingine inacheza sub-county. Where are they coming from? So wanatoka the same sub-county. So ni nyinyi mshikilie pale, wale wanacheza sub-county wacheze. Wale tutaweka kwa platform ya county, let them play there. We are going to support them where necessary. We'll share the structure, we'll share the program and the plans that we have. Objectives yangu sana ni kuhakikisha every sub-county kuna youth league inaendelea. Hata kama ni teams 3, let it be there and let it be vibrant enough and let it be run fully professional. Sasa shida yangu sasa, mimi sipendangi zile ma shortcuts. Sasa tunapiganishia game, vijana wa under 13 haijulikani ni wa team gani, wanacheza tu for the sake of playing. We want to have them in professionally run league where that coach mwenye anang'ang'ana sana huko chini can one day benefit and say I brought up this player. Otherwise hapo kwa youth league tutagongana sana na watu. Let us do it right. If we have this kind of coaches, tunaenda competition ya under 13, ameleta kijana ako form 2 kwa sababu ni mfupi na akasema huyu nataka niweke kwa under 13 na ako form 2. Is it practical that we have a 13-year-old at form 2? So pia ni nyinyi kwa sub county level tuwaongelesha our coaches. You will never gain anything from cheating in youth football, because youth football the main focus sio kushinda. In youth football hata hawakuangi na hii mambo yenu ya tunataka kushinda 100,000 and the same. Wao hawana hiyo. Yao is fully development. Just develop those people. Usione we are going for a competition, I bring cheating ndio nishinde. Alafu ukishashinda what happens? What happens in under 13? Hakuna under 13 utaenda ushinde 30 million. Huyu kijana hawataki hiyo pesa. They want to develop their future. So tuwahimize pia watu that cheating is a bigger problem in the entire country, that the only way we are going to kill it ni kuweka kijana kwa FIFA Connect. Kwa sababu ukishaweka huyu kijana kwa FIFA Connect, you will never edit. Haizi fika 15 years uedi turudisha akuje 13, si ndio? Ataenda kwa hiyo FIFA Connect venye iko. So kama atakuwa 17 years eligible to play under 17, akifika 19 eligible to play under 19, hakuna siku tutarudisha mtu wa 21 akuja acheza under 17, kwa sababu kwa FIFA Connect
it is showing the actual age of this kid. And that is the only way we are going to assist even the country to kill the issue of HT. Tumeelewana? So mtashikilia sub county ikuwe na youth league. Mahali unaona kuna shida, you need our support, kindly reach up to me, tutasaidiana tuweke hiyo ligi ikuwe hapo. Otherwise nawatakia mema. Na from your reports, I've had acknowledged that most of our leagues are starting on different dates. And if you've always been following what the chairman has been saying, the county office intends to have a sub-county championship. The winner of every sub-county will have a championship to have the champion of the sub-counties. But now, we can only do that if we are running our leagues simultaneously. So there comes a question. Is it possible? And the answer lies with sub-county officials. Is it possible we start our leagues at the same time? It's not a rhetorical question. That's a genuine question that needs answers. And if we are able to start our leagues at the same time, when is that time? Okay, let's ponder that as we continue. Maybe by the end of the meeting, we'll have a conclusive discussion on that. So the other thing is, so much is given to us and so much is expected. With all these awards that are coming, we expect so much competition for teams. Now if we expect that competition for teams, makesi zitakuwa mingi. Si ni kweli? How prepared are we to handle those cases? How well can we handle those cases? So the first thing, I wish we can all adapt a formula that the county teams are using. The first thing, we need to safeguard our playing fields because we don't support hooliganism. We want our players, our referees to be safe in those fields. So the first thing I may try to urge to all our teams, let's have perimeter fences on our field. We might not go the way the Premier League does, but we can improvise and put up ropes around our fields. Are we in agreement on that? Yeah? And your fans, tunaonyesha fans far wanaweza fika. Because most of our cases zimekuwa zile fan ndio wanakuja wanataka kupiga referee because of the decision referee wanamake. Na yet huyu referee amesomea sheria, fan hajasomea sheria. Na unajua fan akipiga referee ni fan wa team. Na these fans ndio sponsors wetu. So how best can we be able to safeguard that? As we do that perimeter fencing, we also need to sensitize our fans on the laws of the game as much as our officials and players wanafaa kujua the laws of the game because we will be very strict on matters hooliganism. Tutaki kusikia mahali penye game haijaisha because of hooliganism. As much as tunasema teams zikuje, sheria nayo lazima tukue mstari wa mbele kuiprotect. Sawa? So there's a FKF rule book that should be followed to the letter. Follow to that to the letter. On matters handling the cases, I think in most of the sub-counties about the secretaries they're heading the leagues and competition. And handling of the cases falls under leagues and competition. So I also may want to direct that the LCC, the secretary, will be incorporated in all the cases that you'll be making in your particular sub-county. Let that be in conjunction with the LCC at the county office. Yeah. Let no sub-county make a decision on a case on their own or more equal. At least we should have a communication of what is going on.
sawa, so that we can be able to correct or even add input and advice. Are we in agreement? The registration of players on FIFA Connect. We are all in agreement that FIFA Connect is one of the best things that came around in our football. So let's direct that. There is no league that will be played without player registration. Every player should have the licenses, the cards. So is tusiende kukimbia kuanzisha league yenye ina cards. Sawa. Na if you need help on sensitization, lakini I know most of the sub counties sahii kuna mtu mwenye anaelewa hiyo, anasensitize wengine to cut cost. Hakuna haja mtu atoke from the branch office akuja afungane huko, ndio. In your own area we have people wako na hiyo knowledge. You can always call a meeting, tutumie those people waweze kusensitize, si ndio? Because I know from Kuresoi Jairus has been doing it, you can still do it, si ndio? Bahati, I know Sami is not here but anaweza fanya hivyo, na kuna wengine wengi pia anafanya. But kwa ile sub county yenye tunapata challenge, you can also reach the county office, tutaweza kuwapea mtu ataweza kuwaonyesha. I know, so Njoro, you've been doing it Messi, Molo, nadhani kila mahali kuko equipped. Kuresoi North mko sawa na hiyo ama so what you do, our youth rep ataweza kusaidia na Jairus, sawa. And then as you do that, also start learning the next time sasa ukuwe ndio guru wa hiyo area, si ndio? So with those remarks, I'll add something that on publicity. As much as we are going to look for sponsors, we need to have publicity on our leagues. What is the best thing that we can do? We need the public to know that we exist. So wacha tuimize teams zetu, the Facebook accounts, the Instagram tufungue, si ndio? As a sub county pia we can also have a page when we interact. Na maybe once we do that, we'll be growing the numbers. Na hizo numbers ndio sponsors wanataka, si ni kweli? We can use that to get more sponsors. Si lazima sponsor akuwe mwana siasa, lakini hapo mwana siasa ndio tunaanza, because hao ndio watu tuko nao hapo kwa ground. Lakini more companies pia will want to be associated with numbers. Let's grow our numbers and our activities, and then nadhani tutakuwa tunaenda vizuri kabisa. The last one, this is just an appeal to all the leaders of sub counties. Nilikuwa nataka mtusaidie, na nimesikia mkitaja kila mtu niko na teams ngapi kwa county. So as we are living, kindly we'll see our leagues and competition member Frank Aligula atawatuma na cards, players cards za hizo team za sub county yako. They have a match tomorrow, make sure tafadhali, naomba ziweze kuwafikia leo. Na once ukipata hivi, make a communication. Unajua kuna mahali mnakutananga, tupatane ni hapo, kadi niko nazo, and then wapende kesho waweze kuwa na game. Thank you so much. God bless you. Mimi niko kwa referees appointment committee na mimi ndio chairman wa referees appointment committee. Hapo tumeweza kuwa na shida, kuna challenges zimekuwa pale, so tuliweza kukaa na executive, na kuna areas tutaangalia wale watakuwa na appoint ma referees kwa hizo sub counties. Kuna areas ambazo bwana chama tayari tuweza kuweka, na kuna ile areas ambazo hatujaweka. Tuta contact sub counties officials na tutaweza kupata ule mtu ambaye atakuwa responsible kwa point referees. Hiyo jambo iko kama Rungai. Make sure kama kuna referees ameenda kwa hizo tournament, unanipigia tu simu, si ndio? Ama unapigia chairman ama mtu yote, unanipigia tu, alafu tunajua walienda huko sababu gani. So tukitoka hapa, niko na senior wangu Mr. Wafula, na
bwana Kwaya, hao wako kwa committee ya appointment. Mimi ndio chairman wao, so lazima mzee Wafula pia ataongea, but tutaweka wale ambao watakuwa na point referees pale, si ndio? But lazima cooperate na ofisi, si ndio? Thank you so much.